Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan mereaksi video Zakir Naik yang berdebat dengan penanya Kristen, yang mempertanyakan dari mana sumber referensi Kristen yang mengatakan bahwa Muhammad dalam Alkitab. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. My name is Jonathan and I'm a student. My question to you is, you mentioned before about Prophet Muhammad in the Gospel of John, for example. But my question to you is, what is your references? I want to talk to you is, when you say that Prophet Muhammad is in the Gospel of John, which commentary of the Bible, which church fathers who says that there is a Prophet Muhammad in the Bible? For example, I cannot say that Jesus is God according to the Quran, because the Quran never say that Jesus is God, and I must study the Quran, I must study the Sirah, the Tafsir, the Hadiths, so I cannot say that my religion is perfect because the Quran says so. So my challenge to you is, which verse of the Bible that says that Muhammad is in the Bible, and where is the references? I challenge you now. From the church fathers, from the modern... Brother, ask the question. Yes. Barusan, Jonathan bertanya, apa referensi dari komentari Alkitab dan menurut bapak-bapak gereja, yang menjadi rujukan Zakir, yang mengatakan Muhammad ada dalam Bible? Menurut saya, ini pertanyaan yang wajar. Karena, kalau kita baca Al-Quran, tentu kita tidak akan seenaknya menafsir Quran. Tentu, Muslim akan mengatakan, lihat ahli tafsir. Jadi, hal yang sama juga kepada Bible. Mari kita dengar jawaban Zakir. Brother, ask the question. Yes, That thank can you. I give which Bible am I referring to? Yes. Then you ask which church. Church is not important. We have to follow the Bible. Okay. Bible is important, not church. If church makes a mistake, you can't say that the Bible has made a mistake. I know better than the church. So I'm not going to give you the church. If you quote the Quran, any verse, I will read the translation, I have to follow it. If someone gives a commentary, if it matches, I take it. So please don't believe in the church has made many mistakes. Yes. Barusan, Zakir mengatakan bahwa komentar atau pendapat gereja tidak penting. Bahkan, dengan sombongnya, dia bilang, saya lebih tahu dari gereja soal Alkitab. Dengan standar Zakir Naik, kita juga bisa baca Quran dan menafsirkan sendiri yang ada di dalamnya. Dengan alasan, penafsir Quran juga bisa buat salah. You want to know which Bible I'm speaking from? I'm quoting from King James Version. Okay. King James Version from the Protestant Bible. Okay. Sanctified by King James 5. Correct? I gave you the reference. Now I'm giving you verbatim quotation. You want from the Old Testament or the New Testament? Both. Up to you. So which you prefer, Old or New? New Testament. Okay, Please. New Testament. It's mentioned in the Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Jesus Christ, peace be upon him, himself says, now there is something like a red letter. Red letter Bible means everything what is there in the Bible are not spoken by the Almighty God. Except what is read, a very small percentage, 1-2% is from God. Who says that? The scholars of Christianity. So there's something like a red letter Bible. What I'm quoting to you are in red. A very small percentage, less than 1% of the Bible are in red. I'm quoting with the main words of Almighty God. Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, says, Jesus Christ, peace be upon himself, says, I shall raise thee up. It says that I shall pray to my Father to give you another comforter who shall abide with you forever. Barusan Zakir mengutip Yohanes 14 ayat 16. Jika penanya tadi jeli, harusnya ayat ini sudah cukup untuk membungkam Zakir. Karena di sana mengatakan bahwa penolong yang lain itu akan menyertai kamu selama-lamanya. Siapa yang menjadi audiens Yesus pada waktu itu adalah murid-muridnya. Pertanyaan pertama, apakah Muhammad lahir di zaman murid-murid Yesus yang dijanjikan penghibur? Jawabannya tidak. Muhammad lahir 600 tahun sesudah murid-murid. Pertanyaan kedua adalah, penghibur itu akan menyertai murid-murid selama-lamanya. Pertanyaan, apakah Muhammad menyertai murid-murid Yesus selama-lamanya? Jawabannya tidak.
Hanya oknum ilahi yang bisa menyertai manusia selama-lamanya. Sementara Muhammad sekarang masih dalam kubur dan tidak pernah bertemu dengan murid-murid Yesus, apalagi menyertai mereka selama-lamanya. Further, Gospel of John, chapter number 15, verse number 26. When the Comforter shall come, he who is sent by my Father, he shall glorify me. Lebih parah lagi, Zakir kutip Yohanes 15 ayat 26, yang dia gabungkan isi ayat dari Yohanes 16 ayat 14, tapi salah-salah. Zakir bilang, ketika penghibur itu datang, yang diutus Bapa, dia akan memuliakan aku. Padahal, ayat sebenarnya adalah Yohanes 15 ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Kalimat yang disunat oleh Zakir adalah, penghibur itu diutus Yesus dari Bapa. Pertanyaan, apakah Muhammad diutus Yesus dari Bapa? Jawabannya tidak. Tidak hanya itu yang disunat oleh Zakir. Zakir bilang bahwa roh kebenaran itu akan bersaksi tentang Yesus. Apakah Muhammad bersaksi tentang Yesus? Bagaimana Yesus hidup, mati, dan bangkit? Jawabannya tidak sama sekali. Yang ada, Muhammad memberitakan Yesus yang lain. Bagian kalimat yang dicomot Zakir dan satukan dengan Yohanes 15 ayat 26 adalah Yohanes 16 ayat 14, ia akan memuliakan aku. Aku dalam ayat ini adalah Yesus. Apakah Muhammad memuliakan Yesus? Tentu saja tidak. Dan bagian berikutnya yang justru membungkam Zakir, yaitu, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Apakah Muhammad memberitakan apa yang diterimanya dari Yesus? Tidak sama sekali. Kalau orang awam berpikir hafalan Zakir mantap, tapi kalau kita teliti dengan saksama, semua yang dia katakan hasil rekayasa yang mengelabui pendengarnya yang bodol. Gospel of John, chapter number 16, verse number 17. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. Kembali Zakir salah sebut ayat. Harusnya Yohanes 16 ayat 7, dia bilang Yohanes 16 ayat 17. Justru ayat ini lebih membungkam Zakir. Kenapa? Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab, jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi, jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Hal pertama adalah, Yesus pergi, penghibur datang. Pertanyaan kita adalah, apakah ketika Yesus pergi, Muhammad itu datang kepada murid-murid? Jawabannya tidak. Jika ikut logika Zakir, Yesus jadinya seperti penipu, karena menjanjikan sesuatu kepada murid-murid, tapi datangnya 600 tahun kemudian. Kedua, dan bagian ini yang paling telak. Yesus katakan, Yesus akan mengutus penghibur itu kepada para murid. Pertanyaan kita adalah, apakah Muhammad diutus oleh Yesus? Tentu Zakir akan menolak. Padahal dia katakan tadi bahwa tulisan berwarna merah adalah asli perkataan Yesus. Dan bagian ini tidak disadari Zakir. Padahal dia dengan jelas katakan bahwa Yesus mengutus roh kebenaran itu. Kita dengarkan sekali lagi. Gospel of John, chapter number 16, verse number 17. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. Now shall I send him. Now, Jelas sekali Zakir katakan itu. now the Bible is not an English language. Brother, do you know the Bible is not an English language? The Bible is not even in Hebrew language. The Bible is Which Bible in Hebrew language? The There New is no Testament. Bible The New Testament is in the Greek. No, but it is not in Hebrew. Your knowledge is weak. There is The New Testament in the Greek, Dr. Naik. That's why New Testament is in Greek and Yeah. Aramaic. The present Hebrew Bible is a translation from Greek and Aramaic. Show me. Show What me the show me? manuscripts. There is no manuscript. The original Bible is not in Hebrew, New Testament. It Okay. is in Greek and Aramaic. I have in my library, I have got 200 different types of Bible. What I'm quoting to you is from I'm quoting to you from King James Version. Now let me tell you, let me complete my answer. The word used for comforter here in Aramaic it is parakletos.
But in the original manuscript, Parakletos they have translated as comforter. What is the name of the manuscripts? I'm telling you King James Version. King James Version. No, from the Greek or from the Aramaic? Please. Aramaic, where you don't understand English. Okay. It's in Greek and Aramaic, two languages, the manuscripts. I'm quoting you the reference. If you don't understand, the problem is yours. Zakir sudah kalang kabut. Dia bilang sumber dari Aramik manuskrip. Pas ditanya apa nama manuskripnya, dia malah bilang menurut King James Version. Padahal KJV ditulis dalam bahasa Inggris. Terlihat sekali Zakir sudah panik. Akhirnya mulai ad hominem, menyerang pribadi penanya. The original, quoting you the Aramaic word, Parakletos. Parakletos actually means a good friend. But they translate it as comforter. The original script, if you go to the manuscript, it says Perikletos, not Parakletos. Do you know the difference between Perikletos and Parakletos? Do you know Aramaic? No, I don't know. Okay, so I'm But telling show you, listen to me. Yeah, show me. What show you? What I'm is the name speaking. of the manuscript? What is the Aramaic? Where is the Aramaic King version? James, you can't No, understand it's in English. English. I want from the Aramaic. No, King James And- Version is not English. And sorry, have The you read John? You mentioned from John 14. Have you read John 16:7? Jesus said He will send the Comforter. Is that mean if Prophet Muhammad is the Spirit? Is He's that mean not the that Spirit. is the Comforter? Is that mean that Jesus sent Muhammad? Is that Yes. make Jesus You God? did not You hear will the not believe prophecy. that. You are- You will not believe that. You Okay? listen to what it said. I will ask my Father to send the Comforter. Who's But the Jesus- Father? but Jesus listen, says- brother, Okay. listen to me. Don't argue. Okay. First, you're not listening to me and you're asking a question. Okay. This is a question time, not a debating time. If Okay. you can't understand English, give the people a chance. Okay. Tambah lagi, Zakir naik panik. Yohanes 16 ayat 7 mengatakan Muhammad diutus oleh Yesus. Dia selalu kembali ke ayat Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Kedua ayat ini sepertinya ada kontradiksi. Yohanes 16 ayat 7 katakan Yesus mengutus Roh Kudus. Sementara Yohanes 14 ayat 26, Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Jadi, siapa yang mengutus, Bapa atau Yesus? Dari sinilah kita mengerti ayat yang selalu menjadi andalan Zakir, yaitu Yohanes 5 ayat 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, Zakir berkesimpulan bahwa ini bukti Yesus hanya manusia biasa. Padahal yang dimaksud ayat itu adalah Yesus tidak melakukan segala sesuatu sendiri. Contohnya, Yohanes 5 ayat 19. Yesus katakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Jadi, maksudnya Yesus adalah, apa yang dikerjakan Bapa, itu yang dikerjakan anak. Jika kembali ke ayat yang sepertinya kontradiksi, jika Bapa mengerjakan pekerjaan mengutus Roh Kudus, artinya Yesus juga mengerjakan pekerjaan yang sama, yaitu mengutus Roh Kudus juga. Jadi, tidak ada kontradiksi. Justru menunjukkan Yesus sama dengan Bapa dalam hal pengurusan. Inilah jika Zakir yang pegang kendali, semua sanggahan tidak bisa disampaikan, karena dia tahu klaimnya itu tidak punya fondasi yang kuat. Dia mulai downgrade lawan diskusinya. Listen to me, hear correctly, then ask. I'm quoting original Aramaic, you're saying which Aramaic? Do you know Aramaic? You don't know Aramaic. So you don't know Arabic, it's not my problem. You Google. Okay. Use your internet mobile and see what does Parakletos mean. Wait, don't argue. Jesus Christ said, I will ask my Father to send Comforter. Now you're saying Jesus will send a Comforter. You don't understand English. Gospel of John chapter 14 verse number 16 said, I will ask my Father to send a Comforter who will abide with you forever. Who will send Father? Not Jesus, peace be upon him. Gospel of John chapter 16 verse 7 says, it is expedient for you that I go away. Jesus Christ is saying, it is expedient that he goes away. For if I go not away, the Comforter shall not come. Prophet Muhammad will not come. If I go, shall I send him? He shall glorify me.
Very clear. If you can't understand English, it's not my problem. I'm going back to the original. Original word is Perikletos. Perikletos, if you translate, means the praiseworthy. If you translate praiseworthy into Arabic, it means Muhammad. So Muhammad by name is mentioned in the New Testament as Perikletos. Naik ini heboh banget ngeklaim kalau kata penghibur alias Parakletos di Injil Yohanes pasal 14 ayat 16, pasal 15 ayat 26, sama pasal 16 ayat 7 itu sebenarnya salah ketik. Katanya sih harusnya Perikletos yang artinya yang terpuji atau Muhammad. Ini kayak bilang Batman itu sebenarnya Spider-Man, cuma salah kostum. Konteksnya itu udah jelas banget, nunjuk ke Roh Kudus alias roh kebenaran. Yesus sendiri yang bilang, roh ini bakal menyertai kamu selama-lamanya, bersaksi tentang aku, memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, dan yang paling penting, memuliakan aku. Lah, coba bayangin, ada nabi manusia yang bisa tinggal di hati semua orang Kristen di seluruh dunia sepanjang masa. Gak logis kan? Zakir juga sok-sokan sebut asal katanya. Ini namanya cocok logi, men. Manuskrip asli Alkitab itu konsisten banget pakai kata Parakletos. Ini bukan kayak kita lagi typo nulis chat. Nggak ada tuh bukti naskah kuno yang bilang ada kata Perikletos di situ. He is also mentioned in the Old Testament, Song of Solomon, chapter 5, verse number 16. Hikkom Mamitakim, the Muhammadim, Zeduti Zairaya of Jerusalem. The word is Muhammadim. In Semitic languages, they add im for respect. So to the word of Muhammad, they added im to become Muhammadim. And they translate as, his mouth is most sweet, he is altogether lovely, he is my beloved, O daughters of Jerusalem. These are references. Furthermore, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, said that I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you into all truth. He shall not speak of himself, all that he shall speak, he shall glorify me. This cannot be the Holy Spirit. Holy Spirit cannot be According to you. Brother, can you please not interject the speaker? I have read to you the rules of the question and answer Okay, session. I think you don't understand English. Okay. When you ask a question, you have to listen to the answer. Can you please stay silent until the answer is completed? If You you- will be given the chance If you to ask can't your question. speak English, if you can't understand English, the problem is yours, not mine. Correct? You can read the translation if you understand English. You are interjecting. Why? Why? You What? don't understand English? You are not supposed to interject. I'm After I listening finish, to you. I'm listening to you. after I finish, you all listen. You are not listening to me. You are giving wrong statement. You are saying Jesus said, send Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Where did he say that? I will ask my father to send. But you say it's referred to the Prophet Muhammad. Yes? Yes, but- Jesus Christ saying, I will ask my father to send Prophet Muhammad. Okay. Who says that? Gospel of John, chapter number 14, verse number 16. Do you know what does Gospel of John, chapter 14, verse 16 says? If you don't know, open your Bible and read. Yes. Do you have a mobile? Yeah. Of Okay, course. open, type the Gospel of John. Type. But If you to, can't remember what I'm saying, I at least remember look. what you say, but to What does Gospel of understand. John chapter 14 verse 16 say? It's about- repeat. about the repeat. Comforter. No, repeat. No. But to If you- understand the Bible, Brother, repeat you Gospel have of John chapter a 14. commentary to Repeat understand, that. Dr. Knight. Repeat 14, 16. If you can't repeat, then keep your mouth shut. Okay. Can you repeat 14, 16? Just Can you repeat yes or no? yes. Repeat. Go ahead, take your mobile phone out. I'll read. No, if you don't know by heart, I'm giving you a chance to open your Bible. You are not like me who can remember from the brain. So the problem is you don't know your Bible, yet you're arguing. Keluarkan Please mobil. don't waste the time of so many people. You are Okay, you are okay, acting okay, like a maybe- fool in Dr. front Naik. of everyone. Dr. Not Naik. Dr. Naik, your question is over. Okay. Maybe. Not okay, finish. You asked the question, I gave the answer. Okay. What okay? Go behind the queue.
Okay, thank you, Dr. Naik, for Yes. your Don't waste people's time. You Can unnecessary. we Naik lanjut ke perjanjian lama. Dia nunjukin Kidung Agung pasal 5 ayat 16, katanya ada kata Muhammadim di sana. Nah, itu dia Nabi Muhammad. Padahal konteks Kidung Agung itu isinya puisi cinta paling romantis di Alkitab. Ayat yang disebut itu lagi ngejelasin betapa cakepnya si mempelai pria. Frasanya itu, mulutnya manis sekali, segala-galanya padanya menarik. Kata makmadim, nah kata makmadim itu bukan nama orang bro, itu kata sifat dalam bahasa Ibrani yang artinya menarik, indah, atau yang diinginkan. Akhiran im itu cuma penanda jamak, kayak kita bilang banyak buku. Jadi bukan nama Muhammad, tapi cuma nunjukin kalau cowoknya ini menarik hati banget. Ini kayak bilang kalau ada kata indah di novel, berarti itu nyebut nama si Indah pacar kamu. Kan nggak gitu juga kali bro. Untuk selanjutnya, Zakir hanya ulangi celotehan sebelumnya, dan kita sudah sanggah semuanya. Kesimpulannya, karena Zakir ini sudah terprogram dengan klaimnya, maka apa saja yang bertentangan dengan klaim itu, dia akan bela sampai mati. Meskipun secara tidak sadar dia mengutip apa yang menjadi bumerang baginya, seperti tadi. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap klaim Zakir Naik. Terima kasih untuk dukungan teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari. Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Jika demikian Tuhan mendandani rumput di ladang, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu? Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Cukuplah untuk sehari.